कटरीना दोनों से ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। आजकल एक डिबेट चल रही है एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के जो भी हैं कि फेयरनेस क्रीम को जो एंडोर्स करते हैं कहीं ना कहीं ऑडियंस को, उनके फैंस को मिसलीड करता है। लोग फेयर होने के चक्कर में वो क्रीम खरीदते हैं और क्या लगता है कितना सही आप लोगों के अकॉर्डिंग किसी फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करना? आप एंडोर्स करती हैं फेयरनेस क्रीम? हाँ? No, no, I'm joking. I'm joking. In any of the creams, I don't. Do you endorse? No. Okay. So in any of the creams which I have endorsed, I have always made sure that they are not claiming or advocating that your skin should be light or should be fairer, because I think that's completely wrong and ridiculous. And I mean, that there can be no debate on that. You know, trying to show an ad that you will be happier if your skin is lighter, it's completely wrong, and I'm very against that. And I think that if ever in the past, I mean, in some of my older ads, I would have to review them all. If there ever has been anything misleading or, you know, saying that, then I would definitely, I mean, that definitely would not happen now. I think we're all very conscious of it now and conscious of the damages and the implications of it. And I think every actor should be a little responsible that they are not advocating this kind of thought or belief. So yeah, we should definitely be very conscious of this in our ads and in what we do, that you're saying the right and correct message with the advertising. आमिर, आप क्या कहेंगे? I think that the color of our skins should be completely irrelevant and unimportant. It is not at all related to beauty. मुझे नहीं लगता कि आपके जो स्किन का कलर है उसका खूबसूरती से कोई लेना देना है उसका। तो जो रंग ऊपर वाले ने हमें दिया है वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत रंग है हमारे लिए। उसे बदलने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। और कभी ऑफर हुआ तो कभी आप कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। थैंक्स।